माननीय नरेंद्र जी मोदी। भाई तुम आगे बढ़ो। अफजल खानाची फौज उतरले महाराष्ट्र जिंकायला। हमने नारेगा शुरू किया। मेरा वचन है भारत माँ को। From being age-old allies to turning bitter adversaries, from sharing dais to using that platform now to take a jibe at your old ally now turned your political opponent, Maharashtra is set for a showdown like never before. The battle lines are clearly drawn and no political party in the state is ready to take any chances. No leader in Maharashtra mincing any words to ensure they emerge victorious this election. मंचावर बसलेले It's a fight for 288 seats and a matter of prestige for all 5 political parties in Maharashtra. Not ready to bow down to allies. The two alliances parting ways just days before the elections set to test their political fortunes. Prime Minister Narendra Modi setting the stage for a bitter showdown, but refraining from hitting out at his former ally. किसान परेशान है कि नहीं है? श्रीमान शरद पवार जी, आप अनेक वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के। आप केंद्र में कृषि मंत्री रहे हैं। मैं जानता हूं आपके चरित्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुण आने की संभावना ही नहीं है। मैंने तय किया है कि बाड़ा साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाड़ा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। But BJP's disgruntled ally unsparing in its attack. Sena Chief Uddhav Thackeray taking direct aim at the Prime Minister. कारण आता संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ इकडे उतरले, जणू काय अफजल खानाची फौज उतरले महाराष्ट्र जिंकायला। गृहमंत्री आले, स्वतः पंतप्रधान आले, आणि महाराष्ट्राचा विकास त्यांना वाटलं आपली ताकद वाढले, आता शिवसेनेची गरज नाही। कालपर्यंत शिवसेनेचा उपयोग करून घेतला, आता खुर्ची मिळाली, आता शिवसेनेला लाथ मारा। या भूलथापाला महाराष्ट्र भुलणार नाही। And then came the no-holds-barred attack. तो आमचा शत्रू विकासाचं स्वप्न जरूर दाखवतील, पण त्या विकासाच्या स्वप्नाआड महाराष्ट्राचे तुकडे पाडण्याचं कारस्थान आहे। हे तुम्हाला पाहिजे, हे मान्य आहे? आणि मान्य असेल तर त्या तुम्ही त्यांच्या भूलथापांना बळी पडा। मैं ऐसा महाराष्ट्र बनाऊंगा कि आप गिनते रह जाओगे कितने महाराष्ट्र होते, 1 2 3 4 5 10। कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं, अब मुंबई को अलग कर दिया जाएगा, मुंबई को ले जाएगा। ये झूठ बोलने वालों को मैं कहना चाहता हूं, मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। मुंबई से कोई न कुछ छीन सकता है, न ही महाराष्ट्र से कोई मुंबई छीन सकता है। Shiv Sena fighting a battle for survival in Maharashtra, playing the victim, expecting to convert people's sympathy into votes for the party. This election, the first after party supremo Bal Thackre's death, will establish the Sena's political relevance in the state. With no possible chief ministerial face in Maharashtra, the BJP is completely banking on the Modi wave. The Prime Minister has entered battleground Maharashtra and is leaving no stone unturned to ensure his party's success. So much so that his whirlwind campaign in the state has given enough fodder to his political adversaries. But there is no holding back the BJP.
who is extremely confident of emerging as the single largest party on October 19th. युती तुटल्याचा मला आनंद झालेला नाही, अजिबात नाही. विशेष म्हणजे शांत बसल्यानंतर गेले 25 वर्षातले सगळे अनुभव, संघर्ष हे डोळ्यासमोर येतात. प्रमोद महाजन येतात, अटल बिहारीजी येतात, लालकृष्ण अडवाणीजी येत आहेत. त्याही वेळेला वाद झाले, पण असे नाही झाले. गोपीनाथजी मुंडे यांची पण आठवण येते मला. खरं म्हणजे दुर्दैव असं की पलीकडनं आपल्याशी त्या पातळीचा बोलण्याचा कोणी नेता शिल्लक राहिलं नाही. हे कोणाचं दुर्दैव मला नाही माहिती. आता महाराष्ट्र पण आपके जो लोन थे वो कैंसिल किए. Congress Vice President Rahul Gandhi too jumping into the controversy while on a campaign trail in the state, upping the ante against the BJP. प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं. चुनाव के समय कहा था भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, चीन कुछ नहीं करेगा. कहना आसान होता है, करना अलग होता है. Not just the Congress, even the NCP dismissing the Modi wave, raising questions if the very same man who reduced the Congress-NCP alliance to its worst ever tally in the state in the Lok Sabha elections will be able to work his magic this time around too. Prime Minister is going to address so many meetings and going to spend so many days. That itself shows what is the overall position of the BJP in this case. Why they are insisting for Prime Minister to visit and address so many public meetings. So they have no confidence. They have no confidence. Otherwise, why should they invite Prime Minister? I can understand to address. Solid leader of the party. That's why I can understand to address one meeting in Nagpur or one meeting in Mumbai or one meeting in Pune. But if he is going to address so many meetings, as you say, I don't know. And so if he is going to spend so many days, that itself shows the BJP has no confidence. While the former alliance partners struggle to outdo each other this elections, one man is keenly waiting in the wings and watching the developments unfold. Raj Thackeray, the person who's hoping to make most out of the two breakups and make a mark of his own this time. But will he play the kingmaker is the big question. From fighting two powerful alliances to gaining advantage from their divorce, the MNS chief grabbing the opportunity to take on his opponent. प्रश्न विचारला याच्यावरती समाधानी होता. शरद पवार यांनी एका भारतीय जनता पक्षाच्या माणसाला फोन करून सांगितलं तुम्ही युती तोडा, मी तात्काळ अर्ध्या तासात आघाडी तोडतो. हे सगळं मिळालेलं आहे. अहो एनडी आता लोकसभेच्या काळामध्ये शरद पवार एनडीए मध्ये येणार होते. आरएसएस मधल्या एका व्यक्तीने त्याला विरोध केला, त्या गोष्टीला विरोध केला म्हणून ते सगळं प्रकरण थांबलं. नाहीतर यांच्या सगळ्या बैठका झाल्या होत्या आणि शरद पवार एनडीए मध्ये येणार होते. म्हणजे यांच्या सगळ्या चर्चा झालेल्या आहेत. सगळं मनोमिलन सगळं पूर्ण झालेलं आहे आणि त्या मनोमिलनावरतीच आता ह्या सगळ्या युत्या आणि आघाड्या तोडल्या गेल्या. शहीद होणार आणि परत ते Emerging as the fifth challenger, Raj Thackeray could spring up a surprise on October 19th when the writing will be on the wall. मागितला होता. याच्यात पण बदल मिळत नाही आम्हाला. But till then, all the political parties are scrambling to get the voter on their side. Raj Thackeray is being projected on media as if he could be the kingmaker in Maharashtra, but the ground reality in many parts of the state, most regions where I have travelled, shows that he doesn't really enjoy that kind of support among the grassroots voters in, let's say, territories like Marathwada or even Vidarbha or other places. Obviously, Raj Thackeray's strength is concentrated in 2 or 3 pockets, mainly, let's say, Mumbai city, Mumbai suburbs, Thane, and maybe some urban pockets like Pune and Nashik to some certain extent. But remember, it's going to be a 4-cornered fight plus Raj Thackeray as an X factor, as people are calling him. So it looks like it's going to be
Raj's party is going to be fifth in that ranking, so to speak. हे सगळे आतून सगळं आपापल्या सगळ्या गोष्टी करत राहणार आणि तुम्हाला येऊन बेवकूफ बनवणार, तुम्हाला येऊन मूर्ख बनवणार आणि आम्ही फक्त बघत बसायचं. आघाड्या तुटल्या, युत्या तुटल्या. आणि म्हणून म्हणते की एकदा होऊन जाऊ दे, कोण कोण सोबत आहे ते बघू दे. Coming up after the break, how friends turned foes and how the entire alliance drama unfolded, which will make or break the political fortunes of the four largest party in Maharashtra.